Hmm. Good morning, Amma, senior CEM students. In previous class, we discussed about the union government. Topics are the union executive, the president, vice president, prime minister, and union council of ministers. So now let us going to discuss about the powers and functions of the Indian parliament. So the total administrative system in India depends upon the parliament. There are four forms of the government. The most of the four forms of the government, one is the parliamentary form of government. So we already know about what is the parliament. Both houses, Rajya Sabha and Lok Sabha, the chambers, both are included in parliament. That is called parliament. So now let us going to discuss about the powers and functions of the Parliament of India. Okay. So the most important body in parliament, that is called legislative body. The organs of the government are three. We know already, we had the legislative, executive, judiciary. So first important executive body. Now the total authority depends upon the legislative body. So law making procedure, formulating laws, that is the work of the legislative body. The common aims and aspirations of the Indian people, okay, formulated by the legislative body. So powers and functions of the Indian parliament. First one is legislative powers, second one executive, third one financial, power to amend the constitution. In Rayaledu, tarvata chupista. Power to amend the constitution according to article 368. Okay, Nama? Electoral powers, judicial powers, deliberative and other functions. So legislative powers. Okay. So in legislative powers, parliament empowered or parliament has the authority to make the laws which are included in the union list and concurrent list. In 1935 Act, we already discussed about the three lists: union list, state list, concurrent list. So concurrent list matters and union list matters. What are the union list matters? Finance, okay, coinage, foreign affairs, okay, information technology, foreign aggression. All the important matters are included in the matters or subjects are included in the union list. What about concurrent list? So concurrent, agriculture, road, okay, cinema halls, education, electricity. These are the concurrent list matters. So the power to make the laws, okay, depends upon the parliament. They are called legislative powers. Simply, we can say the parliament has the authority to make the laws, the subjects or the matters which are included in the union list and concurrent list. So, next part. So, the bill became into an act. What do you mean by bill? A draft of a legislative proposal is called bill. No, a draft of a pre-planned matter is called draft. Okay, that is going to discuss in the legislative, that is made by the legislative body, a proposal that is called bill. So, bill became into an act when after the both houses passed by, means Lok Sabha and Rajya Sabha. Bill pass చేసినప్పుడు they both the bill which is passed by the legislature, Lok Sabha and Rajya Sabha, after the signature of or after the assignment of the president, bill became into an act. Act ఏ సి కనపడట్లేదు సరిగ్గా. Act. Okay, Nama? ACT. Passed both houses and after the signature of the president, that become to an act. మీకు చాలా యాక్ట్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం కదా, విమెన్స్ బిల్ అని చెప్పేసి, ఎడ్యుకేషన్, అవన్నీ మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంతకుముందు క్లాస్ లో చెప్పిన. సో ఆఫ్టర్ ది అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ ది బోత్ హౌసెస్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో అగ్రిమెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ ది బోత్ houses to pass the bill, in such occasion, President arranged the joint sitting. Remember this point? It is very important. So, joint sitting. Who arranged the joint sitting? President arranged the joint. What is the reason for the joint sitting? If there is a disagreement of a bill,
ఓకేనమ్మా. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ డెడ్లాక్ ఆఫ్ ది బిల్ బిట్వీన్ లెజిస్లేచర్ అండ్ అంటే బోత్ హౌసెస్ కి యాక్సెప్టెన్స్ లేదు, ఒకళ్ళేమో యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు, ఇంకొకళ్ళేమో యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. విమెన్స్ బిల్ పాస్ చేయడానికి విమెన్స్ కి ఇంత 35 రిజర్వేషన్ ఉండాలని లోక్సభ యాక్సెప్ట్ చేస్తే రాజ్యసభ యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఇన్ సచ్ అకేషన్ అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ బోత్ హౌసెస్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాతనే అది యాక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేసేటట్టు ఏం చేస్తాడు, జాయింట్ సిట్టింగ్ ని జాయింట్ సెషన్ ని అరేంజ్ చేస్తాడు. ఎవరు అనంటే ప్రెసిడెంట్. ఓకేనమ్మా, ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ లో. సో పార్లమెంట్ హ్యాస్ ది అథారిటీ ఆర్ పార్లమెంట్ మే ఎంపవర్ ది లాస్ విచ్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ లిస్టెడ్ ది యూనియన్ లిస్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పార్లమెంట్. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూటివ్ అనగానే సింపుల్ గా మీకు ఏం గుర్తు రావాలి అంటే టు కంట్రోల్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. Who are the members? Executive body consisting of whom? President, Vice President, Prime Minister and Council of Ministers. కదా మనం నేర్చుకున్నాం కదా. సో వీళ్ళందరినీ కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ కంట్రోల్స్ ఓవర్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్. కంట్రోల్ ఓవర్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్. హూ కంట్రోల్స్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్? ది పార్లమెంట్ కంట్రోల్స్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్. హూ ఆర్ కాల్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్? ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అందరినీ కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఎవరు అంటే ద లెజిస్లేటివ్ బాడీ. అందుకని మీకు ఫస్ట్ చెప్పా ఇండియన్ పార్లమెంట్ ఫార్ములేటింగ్ లెజిస్లేటివ్ బాడీ హియర్. ఓకేనమ్మా, ఎగ్జిక్యూటివ్ ని ఈ లెజిస్లేటివ్ బాడీ కంప్లీట్ గా కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఎందుకనంటే చూడండి, ద యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అర్థమవుతుందా, ఫర్ ఆల్ దేర్ డెసిషన్స్ ఓవర్ ది పాలసీస్ ఓకేనమ్మా డైరెక్ట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది లోక్సభ. మీన్స్ ఏంటి ఇక్కడ వీళ్ళందరికీ కూడా డైరెక్ట్ గా రెస్పాండ్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ లో. సో కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా డెసిషన్స్ తీసుకోకుండా, అర్థమవుతుందా, అట్లా మిస్యూజ్ పవర్, వాళ్ళకున్న పవర్ ని మిస్బిహేవ్ చేయకుండా, మిస్యూజ్ చేసుకోకుండా, సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం కాకుండా ఫర్ ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ది, ఫర్ ది యూజ్ ఆఫ్ ది పీపుల్, కామన్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకేనా, వాళ్ళందరినీ కంట్రోల్ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు డెసిషన్స్ సరిగ్గా తీసుకునేటట్టు చూసేది ఎవరు అని అంటే పార్లమెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్. Control over the executive for all the decisions of the policies of the, అందుకని ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. నెక్స్ట్ వన్ దాంట్లోనే మీకు ఇంకొకటి వస్తుంది, ఇట్ హ్యాస్ ది పవర్ టు అడ్జర్న్ ది మోషన్. It has the power cut motion. Parliamentary sessions are 3 types, no? Budget sessions, monsoon sessions, winter sessions. So ఆ సెషన్స్ లో మీటింగ్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా ఫాలో అయ్యేటట్టు చేస్తుంది. తర్వాత అడ్జర్న్ మోషన్. Parliament has the authority to these are the key words to control the executive body. Executive body ni control చేయడానికి పార్లమెంటరీ మెంబర్స్ కు ఉన్నటువంటి అథారిటీ, లెజిస్లేటివ్ బాడీకి ఉన్నటువంటి అథారిటీ ఏంటిదంటే ఇవి కీ టర్మ్స్ అమ్మ గుర్తుపెట్టుకోండి. పార్లమెంటరీ టర్మ్స్ అడ్జర్న్ మోషన్, కట్ మోషన్, కాల్ అటెన్షన్ మోషన్. ఓకేనా, కాల్ అటెన్షన్ మోషన్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటిది కీ words to control the executive. Now what is the meaning of the adjourn motion? Okay na, so when the session is going, so there is some type of period, to rest period during a formal meetings. Okay na, ఏదైనా ఒక ఫార్మల్ మీటింగ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ గానీ రైల్వే కి సంబంధించి కానీ ఏదైనా డిస్కషన్స్ పెడుతున్నప్పుడు దాంట్లో ఆ ఫార్మల్ మీటింగ్ లో రెస్ట్ పీరియడ్ ని ఏమంటారు అని అంటే అడ్జర్న్ మోషన్. Okay na, so cut motion, a proposal which is going to put in the legislation. Okay na ma, a proposal or a draft which is going to put or keep in the legislature, that is called cut motion. So వీటన్నింటిని కంట్రోల్ చేసి కీవర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూటివ్ ని మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం. కంట్రోల్ ఓవర్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ సింప్లీ. Okay na, it is very tough to control the executive. So there are some key points, there are some keys to control the executive. That type of, such type of keywords are called adjourn motion, cut motion, call attention motion. So వీటిని బేస్ చేసుకొని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ లో పార్లమెంట్. అవన్నీ కంట్రోల్ చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. సో లా మేకింగ్ ప్రొసీజర్ ఫార్ములేటెడ్ బై ది లెజిస్లేటివ్ బాడీ. ఆ లెజిస్లేటివ్ బాడీ లాస్ ని ఫార్ములేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ ఇష్టానుసారంగా మిస్యూజ్ చేసుకోకుండా పవర్ ని కంట్రోల్ చేసేటటువంటి అథారిటీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్. సో ఇంకొకటి మీకు ఇందులో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఒకటి, అది
చెప్పేసి ముగిస్తానమ్మా. నెక్స్ట్ మీకు వాయిస్ కాల్ పెడతా. కంట్రోల్ టు అమెండ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. Amend the constitution. It is not easy to amend the constitution. Okay, na? The matters which are included in the constitution, they are not easily amended. Amended means to modify or change. The principles or the matters which are included or incorporated in the constitution, they cannot be changed easily. That's why Indian constitution main feature is a rigid and flexible constitution. A constitution which cannot be easily amended, that is called rigid constitution. Kada? So ikkada every authority undi constitution ni modify cheyalante, amend cheyalante for the benefits of the people. Endukosam modify cheyali madam anochu meer kada? Endukosam amend cheyali madam constitution లో ఉన్న మ్యాటర్స్ అంటే బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ది కామన్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా, మన క్షేమం కోసం, వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది పీపుల్ కోసం ఏం చేస్తున్నారంటే అమెండ్ చేసే అథారిటీని కలిగి ఉంటుంది పార్లమెంట్ అండర్ ఆర్టికల్ 368. ఇది ఇంపార్టెంట్ మీకు కాన్స్టిట్యూషన్. మీరు అందరు కాబోయే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కాబట్టి దాంట్లో మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతారు. పవర్ టు అమెండ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అండర్ విచ్ ఆర్టికల్. So parliament enjoys such type of power under article 368, that is called to amend the constitution. గుర్తుపెట్టుకోండి. Without అర్థమవుతుందమ్మా డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ థ్రెటన్స్ ఆఫ్ ది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ కి ఏమి నష్టం కలగకుండా, డిస్టర్బెన్స్ కలగకుండా కామన్ పీపుల్ ఎయిమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ అమెండ్ చేస్తుంది కాన్స్టిట్యూషన్. పవర్ టు అమెండ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అండర్ ఆర్టికల్ 368. ఎవరు పడితే వాళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్న మ్యాటర్స్ ని చేంజ్ చేయడానికి వీలు లేదు. తర్వాత మీకు ఫైనాన్షియల్ పవర్స్, ఎలక్టోరల్ పవర్స్, జ్యుడిషియల్ పవర్స్, డెలిబరేటివ్ పవర్స్ అండ్ ది అదర్ పవర్స్ మీకు వాయిస్ కాల్ పెడతాను. ఇది మీకు కొంచెం ఇక్కడ టఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. గుర్తుపెట్టుకోండి. అడ్జర్న్ మోషన్, కట్ మోషన్, కాల్ అటెండ్ మోషన్, దీస్ ఆర్ ది కీ వర్డ్స్. ఓకేనమ్మా. కాన్కరెంట్ లిస్ట్, యూనియన్ లిస్ట్. ఓకే, సో బిల్, బికేమ్, ఇంటూ అండ్ యాక్ట్, ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో జాయింట్ సెషన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ప్రెసిడెంట్. సో టోటల్ ద ఇండియన్ పార్లమెంట్ యాక్ట్ లైక్ యాజ్ టు ఫార్ములేటింగ్ లాస్ త్రూ ఎవరు అంటే లెజిస్లేటివ్ బాడీ. పార్లమెంట్ అనగానే మీకు లెజిస్లేటివ్ బాడీ గుర్తు రావాలి. సో కంట్రోల్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ, మేకింగ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్, అమెండ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్, ఇవి 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ మీకు 3 పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ వాయిస్ కాల్ లో పెడతారు. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఓకేనా.